দুইটা জায়গাতে আমি বলবো ওনার ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে, যে উনি হচ্ছেন সারা ওয়ার্ল্ডে 47তম মানে 47তম ইন্ডিভিজুয়াল যিনি IBM এর কোয়ান্টাম ডেভেলপার সার্টিফিকেশন কমপ্লিট করেছেন। তো তার মানে সারা পৃথিবীতে যতজন কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এর সার্টিফিকেশন করেছেন তার মধ্যে উনি 47তম। তার মানে সারা পৃথিবীতে যদি 200 কান্ট্রি ধরি, একটা রাউন্ড ফিগার ধরার জন্য 208টা কান্ট্রি, 200 কান্ট্রি ধরলাম, তার মধ্যে বাংলাদেশের একজন আছেন যিনি বাংলাদেশকে ওই সুউচ্চ জায়গায় রিপ্রেজেন্ট করছেন। এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে ওনার কৃতিত্বের জায়গা থেকে যদি বলতে হয় তাহলে উনি 100% মার্কস নিয়ে উনি IBM এর প্র্যাকটিক্যাল ইন্ট্রোডাকশন টু কোয়ান্টাম সেফ ক্রিপ্টোগ্রাফি এই জায়গাটাতে সম্পন্ন করেছেন। তো আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গর্বের জায়গা এবং অনেক পরম প্রাপ্তির জায়গা, যেখান থেকে আমরা আজকে সৌভাগ্যবান যে অনন্ত ভাই আজকে আমাদের সাথে সংযুক্ত আছেন এবং অনন্ত ভাই আজকে আমাদের কোয়ান্টাম কম্পিউটিং জিনিসটা কি আমাদের জন্য অনেকের জন্য নতুন বিষয়টা, সেটা আমাদেরকে আজকে উনি আমাদের সাথে আলোচনা করবেন। তো এখানে হয়তো একটু টাইম লিমিট কম নেই, কারণ আগেরটাতে একটা লিমিটেশন ছিল, আমাদের 9:30 শেষ করতে হবে, পরবর্তী ক্লাসে যাবে। আবার নন ICT ব্যাকগ্রাউন্ড মানে নন CCT ট্রিপলি ব্যাকগ্রাউন্ডেরা ছিল, বাট আমার বিশ্বাস যে এখানে অনেক প্রশ্ন আসবে, অনেক আগ্রহ তৈরি হবে। আপনারা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে শোনার চেষ্টা করবেন, বোঝার চেষ্টা করবেন এবং বেশি বেশি প্রশ্ন করবেন অনন্ত ভাইকে, যাতে আপনাদের যে কনফিউশন গুলো আছে, যে ক্ল্যারিটির প্রয়োজন গুলো আছে, সেগুলোতে যেন আরো বেটার ওয়েতে আপনারা নিজেদেরকে আজকে শানিত করতে পারেন। তো আমি আর সময় নষ্ট করছি না, আমি রিকোয়েস্ট করছি অনন্ত ভাইকে ক্লাসটা শুরু করার জন্য। অনন্ত ভাই প্লিজ। ধন্যবাদ, আমার পরিচয়টা একটু বেশি দিয়ে ফেলছেন। এনিওয়ে, basically what is quantum computer, right? This is the prime question. What is quantum computing? The bottom line is quantum computers are not going to replace the classical computers totally. Quantum computers are supreme to solve certain problems within seconds, which the fastest supercomputer cannot do even within billions of years. And the quantum computer can do it using 3 weird but magical quantum mechanical properties. এগুলো কি superposition, entanglement, interference. Superposition জিনিসটা কি? 2 to the power n, এটা কোয়ান্টাম কম্পিউটার 2 to the power n নাম্বার সুপারপজিশন দিতে পারে। n হচ্ছে নাম্বার অফ দ্য কিউবিট। এখন পর্যন্ত IBM এর তৈরি করা হাইয়েস্ট পসিবল কিউবিট হচ্ছে 1124। 2 to the power 1124 কত বড় সংখ্যা বুঝতেছেন? 2 to the power 1124 কত বড় সংখ্যা চিন্তা করতে পারেন? সারা ইউনিভার্সে এত বড় পার্টিকেল আছে, 2 to the power 1124 যত বড় সংখ্যা? জি না স্যার। রাইট। এন্টাঙ্গেলমেন্ট কে স্যার অ্যালবার্ট আইনস্টাইন নিজে বলতেন স্পুকি অ্যাকশন এট ডিসটেন্স। স্পুকি অ্যাকশন এট ডিসটেন্স কেন বলতেন? সি বেসিক্যালি ধরেন আমি একটু এন্টাঙ্গেলমেন্ট বাংলা ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করি। ধরেন আমাদের কাছে একজন হাত মোজা আছে, হ্যাঁ, ডান হাতেরটা একটা বাক্স বন্ধ করলাম, বাম হাতেরটা একটা বাক্স বন্ধ করলাম, হ্যাঁ, বন্ধ করে শাফল করলাম, আইডেন্টিক্যাল বাক্স শাফল করলাম, যে কোন বাক্সে কোন হাত আছে সেটা যদি না বোঝা যায়, রাইট? শাফল করলাম, শাফল করে এখন জানি না কোন বাক্সে কোন হাত আছে, রাইট? একটা বাক্স আপনার কাছে রেখে দিলাম, একটা বাক্স নিয়ে মনে করেন আমি ইয়েতে 1 কোটি আলোকবর্ষ দূরে চলে গেছে, মনে করেন আল্লাহর কাছাকাছি চলে গেছে, 7 আসমানের উপরে আল্লাহর কাছাকাছি চলে গেছে। এখন আমার বাক্সটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারবো আপনার বাক্সে কোন হাতটা আছে, রাইট? আমার বাক্সে যদি ডান হাত থাকে আপনার বাক্সে বাম হাত, আমার বাক্সে বাম হাত থাকলে আপনার বাক্সে ডান হাত, রাইট? জি স্যার। আচ্ছা, ইলেকট্রন যখন আপওয়ার্ড স্পিন করে তখন হচ্ছে 0। আমার হাত দেখতেছেন? আপওয়ার্ড যখন স্পিন করে তখন হচ্ছে 0, যখন ডাউনওয়ার্ড স্পিন করতে থাকে তখন হচ্ছে 1। এখন দুইটা এন্টাগেল ইলেকট্রন, দুটো যদি আপওয়ার্ড স্পিন করে, হ্যাঁ, বা একটা বিপরীত স্পিন করে, এন্টাগেল অবস্থায় এদেরকে যদি আমি লাইটের ডিসটেন্সও নিয়ে যাই, কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে নিয়ে যাই, তাও একটা ইলেকট্রনের দিক দেখলে আপনি আরেকটা ইলেকট্রন কোন দিকে আছে সেটা বলতে পারবেন, রাইট? এন্টাগেল অবস্থায়। জি। এনিওয়ে, পৃথিবীতে ক্লাসিক্যাল কম্পিউটিং এমন কোন কম্পাইলার আছে, সি বা জাভা বা পাইথন, এমন কোন কম্পাইলার আছে যেটাতে আপনি লিখতে পারবেন দুটো বিট কি জানেন না, ইকুয়াল বা অপোজিট লিখতে পারবেন জীবনে? সেম তো না, মানে হচ্ছে দুটো বিট কি জানেন না, ইকুয়াল বা অপোজিট লিখতে পারবেন জীবনে? নো, ইম্পসিবল। কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটিং আমরা লিখতেছি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এ উই আর রাইটিং দিস, দুইটা বা তার অধিক বিট কি জানি না, বাট ইকুয়াল বা অপোজিট সেটা লিখতেছি আমরা। চিন্তা করছেন কত বড় মজা? এনিওয়ে, এন্টাঙ্গেলমেন্ট। জি স্যার, অনেক পসিবল। ইন্টারফারেন্স হচ্ছে ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়ালিটি। ইলেকট্রন একসাথে ওয়েভ, একসাথে পার্টিকেল, হ্যাঁ।
এনিওয়ে আমি একটা ভিডিও প্লে করি, ভিডিও প্লে করলে আরো ক্লিয়ার হবে। জাস্ট গিভ মি আ সেকেন্ড, হ্যাঁ। All right. So good morning, Maker Fair. Thank you for coming early and kicking it off with Beginner's Guide to Quantum Computing. I'm Talia Gershon. I'm a research scientist at IBM at the New York office. And I'm actually a beginner myself. I just started learning about this 6 months ago. So I'm here to tell you that anyone can get started learning about quantum computing. And hopefully after learning a little bit about it this morning, you'll be motivated to learn a little bit more. So I want to start with 2 facts, right? Fact number 1, classical computers have enabled amazing things. The internet, they're part of how I got here. I was able to fly across the country on a plane, right? The electronic giraffe outside blaring music, right? Classical computers have enabled just amazing things. But one of the things we don't often talk about is all the things they can't do, right? We talk about all the stuff they can do. There's so many things they can't. So I want to start with 2 examples of things classical computers are really bad at. And maybe they can solve small versions of these types of problems, but by the time the problem gets big enough to be interesting, we just run out of computing horsepower. So the first example is optimization, right? Optimization is, I want to find the best solution to a problem among many possible solutions. All right, so here's a picture of a table. This is a table at my wedding. It's one of many tables, but you can see 10 people around a table. You have 10 people over for dinner. How many different ways are there to configure 10 people around a table? Right? The answer is 10 factorial. Right? The number 10 seems so small, but 10 factorial is 3.6 million. There's 3.6 million ways to arrange 10 people for dinner, right? Next time you guys have dinner with 10 friends, share that fun fact with them, right? So when we go and do this, we consider some of the options, we make approximations, right? Because it's the only way we're really gonna end up seating people at all, right? But, the truth of the matter is, every time I add 1 person to my dinner table, the number of possible configurations grows exponentially, right? So we can solve small versions of this problem on classical machines, but we don't solve big versions of this problem very well at all. Second example is chemistry. This is a picture of a nitrogenase enzyme. Anyone who's ever eaten food should care about this enzyme. It's an important catalyst for the creation of ammonia, which is an important component of food, fertilizer, pharmaceuticals, and many other things. So this is the enzyme. I've called out 3 molecules, iron sulfide clusters in this enzyme of different sizes. The one on the left is 4 iron atoms and 4 sulfur atoms. Believe it or not, this is the biggest of those iron sulfide clusters we can simulate on the biggest supercomputer that we have, right? It's so small. Why is that the biggest molecule of these 3 that we can actually simulate on a classical machine? And the reason is because to actually simulate what's going on in that molecule, I have to account for every electron-electron repulsion and every attraction of the electron to the nuclei. And that number grows exponentially the bigger the molecule, right? Every single electron exerts an electrostatic force on every single other electron, right? So when I add another one, I got to recalculate all the electron energies, right? So these 2 bigger clusters, they look so small, we can't simulate them. Okay, so there's actually many problems that have this characteristic. And what they have in common is this idea of exponential scaling. So there's a classic fable about the power of an exponential. And the fable goes, the creator of the game of chess brought the chessboard to the emperor, and the emperor said, I love this game. What can I give you as a reward? Right? And the craftsman said, okay, there's 64 squares on the chessboard. On day 1, give me 1 grain of rice. And every day after that, double the number of grains of rice I get. Right? So on the first day, the emperor gives him 1 grain of rice. The next day 2, the next day 4, the next day 8. And after a week, he had a teaspoonful of rice, but after a month, he had the rice production of a small country, and after the full 64 squares, it was Mount Everest of rice, right? So it grows really fast. The number 64 doesn't sound that big, but 2 to the 64 is an enormous number. So why do we think quantum computing is actually going to allow us to solve some of these problems we can't solve classically, right? So it boils down to 2 fundamentally quantum effects. One of the effects is superposition. So classical information is basically a string of zeros and ones. Everything that classical computing has enabled is, boiled down to a sequence of zeros and ones. So quantum computing or quantum information has this property that the states can exist in a superposition of 0 and 1, right? So not just 0, not just 1, but a superposition of 0 and 1, right? And you can also have complex superpositions of 0 and 1.
So you start to be able to explore a much richer set of states. So if 1 qubit can be in a superposition of 2 states, then 2 qubits can be in a superposition of 4 states. And 3 qubits can be in a superposition of 8 states. So the possibility space you can explore is much more interesting and complex in quantum information. So the diagram on the right is showing you a superposition of 5 qubits, right? So you can be in a superposition of 32 states. So স্যার আমরা শুনতে পাচ্ছি জি না। স্যার আমি এটাই ভিডিওটা বোধহয় পজ হয়ে যাচ্ছে ভাইয়া। সরি আমি আবার শুরু করি 2 to the power n right 2 to the power 5 মানে 32 right 2 to the power n এখানে 5টা কিউবিট দিছে মানে 32টা সুপারপজিশনে গেছে রাইট 2 to the power 5 মানে 32 স্যার রাইট Yes, sir. এনিওয়ে এখানে একটা জিনিস দেখাই এটা হচ্ছে x axis এটা হচ্ছে y axis এটা হচ্ছে z axis এটা হচ্ছে x axis হ্যাঁ এটা হচ্ছে z এটা হচ্ছে x এটা হচ্ছে y হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন এখানে হচ্ছে x আর z axis কিন্তু হচ্ছে রিয়েল নাম্বার axis হ্যাঁ z x আর z axis হ্যাঁ y axis কিন্তু ইমাজিনারি axis ইমাজিনারি সো নাম্বার অফ সুপারপজিশন কিউবিটের নাম্বার অফ সুপারপজিশন কিন্তু ইনফাইনাইট সুপারপজিশন রিয়েল নাম্বারের মধ্যে কমপ্লেক্স নাম্বারও থাকবে হ্যাঁ ইনফাইনাইট সুপারপজিশন যেতে পারে এনিওয়ে কন্টিনিউ করি হ্যাঁ superposition is the first thing. The second thing is entanglement. This idea of entanglement is, okay, I've got 2 qubits and I'm entangling them together. So measuring the first qubit can tell me something about what will happen when I measure the second qubit. Okay, so entanglement is the second property that gives quantum information a really unique difference. So together, this allows us to totally change how we run algorithms, right? So take the optimization case. If I'm going to consider 3.6 million possible ways of configuring 10 people at a table, classically I have to consider each one individually, and then I have to compare them all, right? Here's how quantum computing is going to solve that problem. You take your qubits, you go into a superposition of all the possible states, all the possible configurations, and then when you encode the problem into your quantum computer, you're applying a phase on each of the states. The phase is, that kind of axis towards the center of that sphere you saw in the previous chart. You encode a phase on each of the states. And when waves are in phase, the amplitudes add. And when waves are out of phase, they cancel, right? So when you have noise canceling headphones, what you're doing is you're creating noise that's exactly out of phase with the noise you're trying to cancel, right? So in quantum computing, you're going to go into a superposition of all these states. When you encode the problem onto the machine, you're applying a phase on each of the states, and then you're using interference. You amplify some answers and you cancel other answers. Eventually, you arrive at the solution. So it's just totally different, right? You just got to completely rethink how we're going to solve these problems, and that's kind of how quantum's going to do it. So it's obvious. Another, not if you have really high error rates. So we have to. So how do you actually build a quantum computer, right? This is how it should work theoretically. How do you actually go and do this in real life? So first of all, you have to have qubits that work in such a way that you can harness quantum mechanics. So we build basically artificial atoms. Atoms behave quantum mechanically. We build an artificial atom, and we make it out of a superconducting Josephson junction coupled to a microwave resonator. Okay, so this is what it actually looks like on the chip. You have these squares that are your qubits, and these squiggly lines are your microwave resonators, and inside of the qubit is a superconducting Josephson junction. And we got to cool this thing down to 0.015 Kelvin, where 0 is absolute 0, right? Room temperature is 300. -273 degree centigrade তাপমাত্রা ঠান্ডা করতে হয় to maintain the quantum mechanical properties. এই কারণে হচ্ছে quantum computer এর ঝামেলা। Basically -273 degree centigrade তাপমাত্রা ঠান্ডা রাখতে হয় এটাকে। Can you imagine? To maintain the quantum mechanical properties. Otherwise, interference হয়ে যায়। স্যার একজনের মাইক অন, তার জন্য একটু প্রবলেম হচ্ছে স্যার। মাইকটা অফ করেন। কিংস আচ্ছা অফ আমার একটু করছেন। প্রশ্ন ছিল, বলেন। সেটা হচ্ছে রেগুলার কম্পিউটারও কি অ্যাবসলিউট জিরো টেম্পারেচারে সেম পারফরম্যান্স দিতে পারবে, বা পারফরম্যান্স না কি আর ইম্পসিবল না। থ্যাংক ইউ স্যার। রেগুলার কম্পিউটার তো ইলেকট্রনিক নাই। ট্র্যাপ ইলেকট্রন কোথায়?
ইলেকট্রন ট্র্যাপ করতে হবে না, এই যে মাইক্রোওয়েভ রেজোনেটরে ইলেকট্রন রাখতে হবে না, তারপরে না সেগুলোকে এই স্কুইগলি লাইন দিয়ে হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ রেজোনেটর পাঠাইতে হবে, রাইট? এই ইলেকট্রনটা থাকতে হবে না? জি স্যার। This is significantly colder than outer space. And we talk to the qubits with microwaves. So this is what it actually looks like. This is how we talk to the qubits. We have inside of a dilution refrigerator, which you'll see on the next chart, we have all of these microwaves. মেয়েরা খুশি হয়ে যাবেন গোল্ড দেখে, রাইট? এগুলো কিন্তু সব গোল্ড। বেসিক্যালি গোল্ড কেন ইউজ করা হয়? কন্ডাক্টিভিটি গোল্ডের সবচেয়ে বেশি, এবং হচ্ছে আরেকটা কারণ হচ্ছে গোল্ড হচ্ছে ডিকোয়ারেন্স সহ্য করতে পারে। -273°C তাপমাত্রায় গোল্ড হচ্ছে সবচেয়ে পারফেক্টলি থাকে, এই কারণে এগুলো হচ্ছে গোল্ড। মেয়েরা খুশি হবেন না। এনিওয়ে, Wave cables that সবগুলো কি allow you to real actually gold? go and probe the qubits with microwaves. Okay, and this is what it looks like in the actual lab. So these giant white cylinders, these are our dilution refrigerators, and here you can see my friend Nick working on one of the insides of the quantum computer. So great. এনিওয়ে, আচ্ছা, আপনার ত্রিপলি আর সিএসসি কয়জন আছেন? সবাই কি ত্রিপলি সিএসসি? ত্রিপলি সিএসসি বাইরে কেউ আছেন? ত্রিপলি সিএসসি বাইরে কেউ আছেন নাকি সবাই ত্রিপলি সিএসসি? Yes, sir. So class 9. CSE মনে হয় সবাই স্যার। আচ্ছা, এনিওয়ে, আমি একটা আইবিএম এর একটা ভিডিও দেখাই, কিউসি যে সবার জন্য সেটা হচ্ছে একটু প্রমাণ করার চেষ্টা করি। Hello again, everyone, and it's really awesome to be with you again. And as I said, the really exciting thing that we have here is the opportunity to be working together on this quantum education project with the coding school. And Kira, thank you for the opening that you've done, which is excellent. And what I wanted to start with is, again, highlighting how we're not just educating, we're not just talking about quantum computing, we're also building a community as we go. And this industry is perhaps very exciting for that reason, because all of you are joining a community where, as Kira said, you're going to be contributing not just to things that are known today, but also things that are unknown today. And we'll possibly have the next big quantum algorithm coming from all the learners here today. So I'm really excited about that. And so, as I mentioned, this is why we're very excited about building community as we go. So why do we care so much about building a community? And the reason is that most things that we do are motivated by and also enhanced by the ability to have a community. For example, the project that you'll be using, the software that you'll be using to run code on the quantum computers is open source. And that means, as you're learning, if you find parts of it that you can maybe improve, if you find parts of it that you can enhance, you can contribute to making that happen. And the impact of that is that the broad community sees the changes that you're making and benefits from it. As you're learning quantum computing, just remember that there are multiple avenues for you to go to. We have multiple resources online. The open source software that I mentioned is called Qiskit. We have a Qiskit YouTube channel. We have a Qiskit textbook, which can help you see what the common quantum algorithms are and see how to implement them. And of course, we have multiple events going around the year that you can join just to get some hands-on experience and maybe even join more communities. And as we do this, the goal is to enhance not just the experience, but also the learning that you get in the process. And so if you're excited to get hands-on experience, mentorship from the team as well, don't forget that there are also internship opportunities that you can apply to. So
the core reason, again, Kira said this in the opening, and we're fully supportive of this, is not just that we're trying to change the future of computing with quantum computing, but that we're also trying to shape the future workforce of computing as we know it. And that's why there's so much effort placed into building this community from the ground up in an inclusive and really exciting manner so that all of you can be fully empowered to contribute to the community. So as you're thinking forward of what careers you'd want to explore, this is just a picture that I've put here for you to see so that you can understand. It's not just that we're telling about quantum computing. These are the guidelines that we use even to hire within the IBM quantum team. So this shows you just the sheer amount of breadth about skills that you can have as you're thinking about where you can go. And so that means if you're interested in physics, if you're interested in math, if you're interested in computer science and so on, you can explore different parts of quantum computing and even join parts of the team in that regard. And so really the main takeaway from this is that given how interdisciplinary quantum computing is, given how it draws from all of these fields, the best thing you can do today is to really pursue something that excites you. If you really like physics, push very hard to do more physics. If you really like math, push very hard to do more math. And you'll find that there's some intersection where you can take advantage of what you know and bring that to quantum computing and make significant impact. As I mentioned before, we have an internship program. So what I would expect to see is from all of the people who are getting trained today to get some hands-on lab experience, we'd be happy to have some of you in our internship program. So don't forget to apply for our internships. And at the end of the day, the way to apply for them is by going to this link where you'd go to ibm.co/quantum internships. What we want to see is someone who's very passionate about quantum computing, someone who's excited to learn about quantum computing. And this is just a picture of some of our past interns at the IBM lab in New York. We're really excited to work with more interns and really develop skills as we go along. Okay, so I'll stop sharing screen here and maybe here I'll give it back to you. আচ্ছা, কোয়ান্টাম কম্পিউটার আমার কথা শুনতেছেন সবাই? জি স্যার। Yes, sir. Yes, sir. কোয়ান্টাম কম্পিউটার এত পাওয়ারফুল কিভাবে হইলো? হ্যাঁ, ওই যে তিনটা যে উইয়ার্ড বাট ম্যাজিক্যাল কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল প্রপার্টিজ বললাম, সুপারপজিশন, এন্টারগেনমেন্ট, ইন্টারফারেন্স, এই কারণে তারা কি করতে পারতেছে? লার্জ প্রাইম নাম্বার ফ্যাক্টরিং করতেছে। আর লার্জ প্রাইম নাম্বার ফ্যাক্টরিং করে কি লাভ হয় সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন। পৃথিবীর সব সিকিউরিটি সিস্টেম তারা আছে কিন্তু বড় একটা সংখ্যার প্রাইম ফ্যাক্টর বের করার মধ্যে, রাইট? বড় একটা সংখ্যা, মনে করেন 1000 ডিজিট বা 2000 ডিজিট বা 5000 ডিজিট একটা সংখ্যা দিবে, 4096 বিট বা ধরেন 2064 বিট, হ্যাঁ, একটা বিশাল একটা সংখ্যা দিবে। এই যে যেমন গুগলে গেলাম, গুগলের এইরকম একটা বিশাল সংখ্যা, এটা কিন্তু হেক্সাডেসিমাল ভ্যালুতে আছে। এটা যদি আপনি বাইনারি ভ্যালুতে নিয়ে যান, তাহলে এটা যদি আপনি ইয়েতে ডেসিমেলে নিয়ে যান, তাহলে বিশাল একটা সংখ্যা হবে, রাইট? জি স্যার। পাবলিক কি ভ্যালু, রাইট? জি স্যার। ইয়েস স্যার। বিশাল একটা সংখ্যা হবে। বিশাল সংখ্যাটা কোন দুটা প্রাইম নাম্বার দিয়ে গুণ করে এই বড় সংখ্যাটা হয়েছে, এটা যদি আপনি পৃথিবীর ফার্স্ট সুপার কম্পিউটারকে দেন, হ্যাঁ, সে বিলিয়ন্স অফ ইয়ার চেষ্টা করলেও কিন্তু পারবে না বের করতে যে কোন দুটা প্রাইম নাম্বার দিয়ে গুণ করে বড় সংখ্যাটা হয়েছে, রাইট? কোয়ান্টাম কম্পিউটার সেকেন্ডের মধ্যে বের করে ফেলতে পারে থিওরিটিক্যালি। প্র্যাকটিক্যালি না কেন? প্র্যাকটিক্যালি নাম্বার অফ দ্য কিউবিট এখন এতগুলো হয় নাই। ধরেন 4000 বা 5000 কিউবিট হলেই কিন্তু সিকিউরিটি সিস্টেম 100% হ্যাক। যে কারণে কোয়ান্টাম সেফ বাংলাদেশ একটা কোম্পানি করছি, আমি আইবিএম মাইক্রোসফটের সাথে কাজ করতেছি। এনিওয়ে, আচ্ছা আমি একটা ফোন ধরবো, একটু দয়া করে আমাকে একটু এক্সকিউজ করবেন দয়া করে। ওকে স্যার।
সরি আমি ব্যাক করছি। হ্যাঁ, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা। জি স্যার। নাম্বার অফ দ্য কিউবিট এখন এতগুলো না, এই কারণে থিওরিটিক্যালি কোয়ান্টাম কম্পিউটার কিন্তু অলরেডি কিন্তু চাইনিজ সায়েন্টিস্টরা, চায়না যে কি করতেছে এটা কিন্তু ইউএস এর কোনো আইডিয়াই নেই, বুঝছেন? চাইনিজ সায়েন্টিস্টরা কিন্তু অলরেডি মিলিটারি গ্রেড এনক্রিপশন ব্রেক করে ফেলছে। মিলিটারি গ্রেড এনক্রিপশন চিন্তা করছেন? মিলিটারি গ্রেড ক্রিপ্টো সিস্টেম অলরেডি ব্রোকেন, চাইনিজ সায়েন্টিস্টরা অলরেডি ব্রেক করছে। সো এইটা হচ্ছে নর্মাল হ্যাকারদের কাছে পৌঁছাইতে হয়তো 1 বছর বা 2 বছর লাগতে পারে ম্যাক্সিমাম। প্রাইম নাম্বার ফ্যাক্টরিং, তারপর কোয়ান্টাম ফোরিয়ার ট্রান্সফরমেশন, কোয়ান্টাম ফেজ এস্টিমেশন, ডাটাবেস সার্চ। আচ্ছা, এখানে তো সবাই কম্পিউটার সায়েন্স স্টুডেন্ট, রাইট? ধরেন এটা আনসর্টেড ডাটাবেস আছে। জি স্যার। এটা আনসর্টেড ডাটাবেস আছে, নাম্বার অফ নাম্বার অফ এন্ট্রি আছে। হ্যাঁ, এটার মধ্যে অর্ডার অফ কত, অর্ডার অফ কি অর্ডার অফ বুঝেন, ও কতবার চেষ্টা করতে হবে একটা সংখ্যা, একটা যে কোনো এন্ট্রি খুঁজে বের করতে হবে। না, অর্ডার অফ এন, রাইট? অর্ডার অফ এন, রাইট? এন বার চেষ্টা করতে হবে আপনাকে, এনটা যদি এন্ট্রি থাকে, রাইট? জি স্যার। জি স্যার। কিন্তু গ্লোবাল সার্চ, কোয়ান্টামের একটা সার্চ অ্যালগরিদম আছে গ্লোবাল সার্চ, ওটা দিয়ে ও অফ রুট ওভার এন সময়ের মতো বের করে ফেলতে হবে। রুট ওভার এন চিন্তা করছেন, কোয়াড্রেটিক স্পিড আপ, এন এর জায়গায় রুট ওভার এন চিন্তা জি করেন, স্যার। কত 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 পাওয়ারফুল। তারপর কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশন। আচ্ছা, আপনারা তো স্ট্যাটিক মুভি দেখছেন ছোটবেলায়, স্ট্যাটিক, জি, স্যার। আমার ছোটবেলায় দেখছি। আপনাদের স্ট্যাটিক মুভিতে কি করতো? একটা দুনিয়া থেকে আরেকটা দুনিয়াতে নিজেদেরকে ট্রান্সপোর্ট করে দিত, টেলিপোর্ট করতো, রাইট? জি স্যার। জি স্যার। বেসিক্যালি কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশন কিন্তু অলরেডি পসিবল, কিন্তু এখানে কোনো বস্তু বা পার্টিকেল টেলিপোর্টেশন হয় নাই, এখানে বেসিক্যালি ইনফরমেশন টেলিপোর্টেশন হয়েছে। চায়না 2016-তে একটা ইলেকট্রন রাখছিল ভূপৃষ্ঠে, একটা ইলেকট্রন ছিল স্পেসশিপে, বুঝছেন? দুটা ইলেকট্রনের মধ্যে ইনফরমেশন অলরেডি টেলিপোর্টেশন সম্ভব হয়েছে অলরেডি 2016-তে। তারপর সুপার ডেস কোডিং, কোয়ান্টাম কি ডিস্ট্রিবিউশন, সিমুলেশন মলিকুলস ইউজিং ভিকিউই, ভেরিয়েশন কোয়ান্টাম আইগেন সলভার। ভিকিউই মানে হচ্ছে ভেরিয়েশনাল কোয়ান্টাম আইগেন সলভার। I can go on and on and on. They have very mind-bending impact on chemistry, machine learning, and AI, finance, cryptography, medicine, agriculture, biology, fundamental physics, etc., etc. Huh? Basically, machine learning and AI তো খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস, রাইট? ক্লাসিক্যাল কম্পিউটিং এ। জি জি স্যার। কিন্তু কোয়ান্টাম মেশিন লার্নিং এন্ড এআই সাথে যদি ক্লাসিক্যাল মেশিন লার্নিং এন্ড এআই তুলনা করেন, তাহলে ক্লাসিক্যাল মেশিন লার্নিং এন্ড এআই হচ্ছে একটা পুকুর, একটা ডোবা, আর কোয়ান্টাম মেশিন লার্নিং এন্ড এআই হচ্ছে মহাসাগর, ওই আটলান্টিক মহাসাগরের মতো গভীর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের মতো ওয়াইড। হ্যাঁ, এনিওয়ে, স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল। বলেন। তো সেটা হচ্ছে যে কোয়ান্টাম কম্পিউটার নাকি শুধুমাত্র স্পেসিফিক টাস্কের জন্য বানানো। সো হ্যাঁ, রাইট, এক্স্যাক্টলি রাইট। সো এটা কি আসলে কি এআই বা এইসব আরো অ্যাডভান্স জিনিসপত্র করার জন্য পরবর্তীতে ডেভেলপ হতে পারে? অলরেডি এআই নিয়ে হাজার প্রজেক্ট চলতেছে আইবিএম এ, অলরেডি হাজার প্রজেক্ট গুগল এবং আইবিএম দুজনে করতেছে। সো ডোন্ট ওয়ারি, আপনি হিউজ কাজ করার স্কোপ পাবেন। স্যার, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। আচ্ছা, কোয়ান্টাম কম্পিউটারকে আইবিএম কিন্তু মুড়ির মতো বানায় ফেলছে। মুড়ি বুঝেন? মুড়ি হচ্ছে আমরা যেটাকে খুবই ইজিলি পাই সেগুলোকে মুড়ি বলি, রাইট? মুড়ির মতো, মুড়ি খাও, মুড়ি বানায় ফেলছে, একদম ইজিলি অ্যাভেলেবল করে ফেলছে, রাইট? মুড়ি কথাটা বুঝছেন আমার? জি স্যার। এনিওয়ে, একটা ভিডিও প্লে করে বুঝবেন। Yes. Awesome. Okay. So the first thing that I would really like to point out is that all of you are in a quite exciting time in quantum computing where you don't need access to a lab anymore in order to run things on real quantum computers. Now that we have quantum computers online, this is one of the benefits that you have as you're learning. You can learn everything as you're building up by trying out a real quantum computer. And I can't stress how cool this is. I think a number of people here who are going to be part of your teaching staff are also people who have to go to labs to access quantum computers. And it's just really cool that the shape of the field has changed from needing that access to being able to run things on a quantum computer. So
by going to this website, quantum-computing.ibm.com. quantum-computing লাগে না কিন্তু এখন quantum.ibm.com এ গেলেই হয়, quantum.ibm.com এখানে গেলেই হয়, quantum-computing লাগে না এখন। You should see something that gets you to a page that looks like this. If you've created an account here before, that's fine. আপনি আপনার You can গুগল, sign in. লিংকডইন, If not, you can টুইটার create দিয়ে an সাইন ইন account. করতে পারেন, দেখছেন? And as soon as you do, this is the page that I've opened it in a new browser window, but I actually have an account. You should see something that looks like this. Let me just very quickly start clicking here. And there we go. Yeah. So you should see a page that welcomes you and looks a little bit like this. Your page might be a little different with the number of quantum computers that you have access to and so on. But really the structure of the page looks like this. You're welcome to the page, and immediately on the right side, again, I can't believe I'm saying this right now, but there are quantum computers that you can run code on. And there are multiple of them. It's not just one or two. So you can choose any of these quantum computers to run code on. And really what you're going to do is choose different ways of writing code on these quantum computers. So as you're learning, the best way to start learning and thinking about how to run things on quantum computers is by building quantum circuits. So quantum circuits are the bare bones logic that you're running on the quantum computer. And when we say circuits, really, it looks like the following. So if you go on the left side of this page, you'll see something that says circuit composer in the middle. The circuit composer will take you to something that looks like an interface that has Lego bricks. So different colored blocks here and different lines here. And what you can do here is each of these blocks are the gates that you apply onto your qubits, which are the quantum bits with which you'll be operating on the quantum computer. And what you're going to do is drag and drop some of these gates so that you can then act on the qubits in some specific manner. You can also remove specific gates once you've added them by clicking on the gates. And really at the end of the day, what you're trying to do with a quantum computer is apply some gates and then do some measurements to see what came out of running on the quantum computer. So the measurement button is right here. Now, I want to show you a couple of neat things here. So if we stay on this page, you'll notice that this action of building out a quantum circuit is where you're drawing the quantum circuit and constructing what you're going to be run on the quantum computer. And before you run on a real quantum computer, this interface called IBM Quantum Experience tries to show you what the expected results are. And you can see it's already doing some computation here, telling you if you measure this circuit, which looks like it has 2 qubits, these 2 lines that you see here, and the gates that are applied on these 2 qubits, the operations are applied in the sequence that you see here from left to right. If you run it in this way, what you expect to see is the following outputs, 0, 0, and 1, 1. And so what you'll find is the tool itself is trying to tell you how things work and trying to show you how these quantum circuits would work if you tried to run them on a real quantum computer. You'll learn the visualization tools as you go throughout your course, but really what's important is that you can look at the results in one way or in another, both of which are shown to you here. This Q-sphere is another way of visualizing the results that you might expect with 0, 0, and 1, 1, which are the same things that are being shown to you, just in a different method of visualization. And all of these things will make sense as you cover the mathematics preliminaries. But one of the things that I want to show you is something that you can do with quantum computers that you count. So once you've built out your quantum circuit, the next thing you can do is really run it on a quantum computer by picking a quantum computer here. You can choose your run settings. You can choose a quantum computer from this drop-down box, and then just click the run on that quantum computer button. And when you do this, that job gets sent to the quantum computer through the internet, and the quantum computer runs that circuit that you built and then gives you back the results. And when the results come back, they show up on the page here. So just to give you an idea of how this particular quantum circuit works, I've built a quantum circuit here already. So all I need to do is just click the run button on the quantum computer. And the moment that you do, you'll see that the run button immediately starts sending the job to the quantum computer. And the job gets queued on the quantum computer. And it looks like it'll take a few moments to get the results back from the quantum computer. So I've already constructed this circuit. You see the job has already gone to the quantum computer. It's now running on the quantum computer.
and it'll take a few seconds. And then once the job is done, you'll get the result back from the quantum computer when it tells you that the result is completed. So these are past jobs that I've sent. So this is running. We'll give it a few seconds to run. And once it finishes up, if you click on this button, you'll see that this is where the results of your run show up. Remember, I said the results that you expect to see are already displayed for you on this screen. So in this particular one, you have 0, 0, and 1, 1. The results that we get on the real quantum computers, I can just, while we're waiting for this, oh, it's already done. While we're waiting for this result to be done, I can open it up and show you what we got from executing that quantum circuit. And you see, indeed, this was the circuit that was executed on the quantum computer. And the results came out, we did that circuit 2,000 times. And the results that came out are 0, 0, and 1, 1, roughly 50% of the time, and a very small number of times where you see the results 0, 1, and 1, 0. And again, as you go through the course, you'll understand why these show up on the real quantum computer, but not in the simulations that you saw in the earlier page. So that's step one. Step one is really building out your quantum computers, your quantum circuits in this way and running them on quantum computers, really by dragging and dropping and doing your measurements and trying to interpret the results that come out of what happens if you run these on the quantum computers. Now, the other thing that I want to show you as you learn more about quantum algorithms and how these quantum computers are really operating, what you might want to do is, because it gets very tedious to put down so many of these quantum gates one by one, you might instead want to write code to build out these circuits. And the interface for you to write code is also built into this website. We have something called a quantum lab, which again, on the left side, just below the circuit composer, is what you see here to be a quantum lab. It looks like an interface that is basically Jupyter Notebook. So effectively, you're writing Python code to build your quantum circuit. So this is the same quantum circuit that we built. We had an H gate on one of the qubits, a CX gate between the two qubits, and we did a measurement. And again, if you write this Python code and you run it, you'll find that you get similar results from running on the quantum computer. It's just now, this is a different way of building out these quantum circuits. And as you build out more and more complicated quantum algorithms, and near the end of your course, you'll have an understanding of how many qubits you need to solve certain types of problems, it really becomes crucial to use the code interface. So we're really excited for you to learn these and to master both interfaces and use whichever one is necessary for your work. So with that, I'll conclude by reminding you again, the website where you access all of these things, the quantum computers, the interface to build out quantum circuits by hand by dragging and dropping, and this Python interface is quantum-computing.ibm.com. If you don't have an account there, I would encourage you to create an account there so that you can access the quantum computers and run things on them as you go along. All right, I hope that's Anyway, একটা ভিডিও প্লে করি। এই ভিডিওটা আমি তৈরি করছিলাম হচ্ছে বুয়েটের ছেলেপেলেরা আমার কাছে প্রায় 100 জন শিখছিল পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং। বেসিক্যালি ওদের জন্য তৈরি করেছিলাম। ওরা অনেক প্রেসার দিচ্ছিল যে ভাইয়া কোয়ান্টাম কম্পিউটিং শিখবো আপনার কাছে। এনিওয়ে, dear beautiful minds of Bangladesh, I have the best news of the century to be shared with you. End-to-end quantum computing professional building courses here for you. See, this is one of the thousands articles which are online demonstrating why quantum computing jobs considered a career quantum leap. Obvious reasons are quantum computing is moving from tech lab to mainstream commercial use, rapid surge in quantum investment, rise of the qubits, number of the qubits. As well as this is the stat for IBM, one of the largest quantum computing employer. See, basically these are the figures for 2020 and 2021 and 2022. The figures has been double and tripled. Who is me? That is Mustafa Sattar Ananto A.K. Lidu. Since 1999, Ananto is in business and very well known to the Buet community. For other than Buet community, here is his email signature to understand about him. Ananto, founder, chairman, Pioneer People Limited.
IBM ESA, MSP, SPA, exclusive business partner for all IBM software product or services. Visiting faculty member, Mahasha University, Malaysia. Founder, Director General, CEO, Inforev Limited. Russia, founder, CEO, Inforev Limited. Bangladesh and Inforev MSDN based in Malaysia. Also, I was one of the youngest elected director of BASIS. Also co-convener to a A2I project, Mobile Services for All in Bangla by 2012 at Prime Minister Office. In terms of QC, who is Ananto? He is the 47th piece on this earth, meaning to say, till then, only 46 people excluding him has been able to earn this certificate. So far, he is the only Bangladeshi to achieve this certificate. And so far, the total number of certificate earner is not more than 100 globally. Also to note here that he is the exclusive evangelist and VP for IBM for its entire software portfolio for South Asia. And he has very good relationship with the top possible management of IBM Global. Also referring to the pics on the site, thanks to IBM for giving me this honor. Indeed, I am really honored. I mean to say, coming it from IBM on their IBM official PPT deck is quite amazing, right? By the grace of Almighty Allah, he has been able to achieve the teacher badge for his contribution to the largest quantum related stock exchange site, QS site, that is quantumcomputing.stockexchange.com. Quantum is tough, even for Einstein. I first came across the quantum computing in date back to 2021, mid-July, and everything was going above my head. I just couldn't grasp anything. Also, I must say, Einstein himself termed entanglement as spooky action at distance, as it seemed so weird to him to digest even, because it contradicts with the theory of relativity that information can pass even faster than the speed of light. With right conception and guidance, QC became easiest for me. Then during that time, while I was struggling utterly, I came across a mind-blowing program called Quantum Computing for High School Students by MIT Professional and sponsored by IBM. And it totally changed my view about QC. And trust you me, the right conception is everything. It took me very smoothly from 0 feet. They even discussed what is sine, cos, and tan initially to the highest possible peak of QC, complex QC algorithm finally. In no time at all, and trust you me, I did pass the certification of IBM only within 2 weeks of effort of mine. I will give this 72 hours of video lecture to all my course mates, which is hidden or unlisted by the owner of the content. After completing these videos, then I will guide you guys through the certification exam preparation closely. After achieving the certificate, I will guide you closely to your dream jobs as well as future higher studies. Objective of this course, considering that you have high school knowledge on STEM till you land up with a job opportunity in quantum computing, to make you achieve the so-called and only certification on this planet to evaluate someone quantum skill, that is IBM certified associate developer quantum computation using Qiskit version 0.2x. Also complete guideline to make you an IBM quantum ambassador. It implies Qiskit advocate to be able to enjoy the ultimate facility of becoming a distinguished member of IBM Quantum. To make you and guide you through the IBM Quantum internship as well as regular job opportunities, as well as other job opportunities, as well as with right person at IBM with their contact details. If you can achieve this certificate of IBM, then what will definitely happen? If you are an undergraduate student, then your paid internship is confirmed at IBM. Even they will process your H1 visa as they did for me, as per the screenshot. Also, this paid internship will eventually lead you to your confirmed job at IBM. Also, for others, please do kindly note that this certificate is kind of the password for your dream jobs in QC. As per IBM screenshot, it is evident. Also, IBM is the largest employer for QC. And question, is it worth? Though the advance fee is $199, but practically my QC course is even more than free. Because for $199, I am giving you a 100% free voucher on the IBM certification exam, which is up to $200 cost. In fact, you are getting a $1 profit already by this voucher, plus my entire course and manual free of cost. What more you can expect? Also, more than 61 Boetians is pursuing this course under me from different regions of the globe, mainly from USA, Europe, Middle East, and definitely from Bangladesh. And this is a sample screenshot of the email received by one of the participants. Dear beautiful minds of Bangladesh, I have the best news of the century to be shared with you.
end-to-end quantum computing professional building courses here for you. See, this is one of the thousands articles which are online demonstrating why quantum computing jobs considered a career quantum leap. Obvious reasons are quantum computing is moving from tech lab to mainstream commercial use, rapid surge in quantum investment, rise of the qubits, number of the qubits. As well as this is the stat for IBM, one of the largest quantum computing employer. See, basically these are the figures for 2020 and 2021 and 2022. The figures has been double and tripled. Who is me? That is Mustafa Sattar Ananto A.K. Lidu. Since 1999, Ananto is in business and very well known to the BOET community. For other than BOET community, here is his email signature to understand about him. Ananto, founder, chairman, Pioneer People Limited, IBM ESA, MSP, SPA, exclusive business partner for all IBM software product or services. Visiting faculty member, Mahasaya University, Malaysia. Founder, Director General, CEO, Inforev Limited. Russia, founder, CEO, Inforev Limited. Bangladesh and Inforev MSDN based in Malaysia. Also, I was one of the youngest elected director of BASIS. Also, co-convener to a A2I project, Mobile Services for All in Bangla by 2012 at Prime Minister Office. In terms of QC, who is Ananto? He is the 47th piece on this earth, meaning to say, till then, only 46 people excluding him has been able to earn this certificate. So far, he is the only Bangladeshi to achieve this certificate. And so far, the total number of certificate earner is not more than 100 globally. Also to note here that he is the exclusive evangelist and VP for IBM for its entire software portfolio for South Asia. And he has very good relationship with the top possible management of IBM Global. Also referring to the pics on the side, thanks to IBM for giving me this honor. Indeed, I am really honored. I mean to say coming it from IBM on their IBM official PPT deck is quite amazing, right? By the grace of Almighty Allah, he has been able to achieve the teacher badge for his contribution to the largest quantum related stock exchange site, QS site, that is quantumcomputing.stockexchange.com. Quantum is tough, even for Einstein. I first came across the quantum computing in that back to 2021, mid-July, and everything was going above my head. I just couldn't grasp anything. Also, I must say, Einstein himself termed entanglement as spooky action at distance, as it seemed so weird to him to digest even, because it contradicts with the theory of relativity that information can pass even faster than the speed of light. With right conception and guidance, QC became easiest for me. Then during that time, while I was struggling utterly, I came across a mind-blowing program called Quantum Computing for High School Students by MIT Professional and sponsored by IBM. And it totally changed my view about QC. And trust you me, the right conception is everything. It took me very smoothly from 0 feet. They even discussed what is sine, cos, and tan initially to the highest possible peak of QC, complex QC algorithm finally. In no time at all. And trust you me, I did pass the certification of IBM only within 2 weeks of effort of mine. I will give this 72 hours of video lecture to all my course mates, which is hidden or unlisted by the owner of the content. After completing these videos, then I will guide you guys through the certification exam preparation closely. After achieving the certificate, I will guide you closely to your dream jobs as well as future higher studies. Objective of this course, considering that you have high school knowledge on STEM till you land up with a job opportunity in quantum computing, to make you achieve the so-called and only certification on this planet to evaluate someone quantum skill, that is IBM certified associate developer quantum computation using Qiskit version 0.2x. Also complete guideline to make you an IBM quantum ambassador. It implies Qiskit advocate to be able to enjoy the ultimate facility of becoming a distinguished member of IBM Quantum. To make you and guide you through the IBM Quantum internship as well as regular job opportunities, as well as other job opportunities, as well as with right person at IBM with their contact details. If you can achieve this certificate of IBM, then what will definitely happen? If you are an undergraduate student, then your paid internship is confirmed at IBM. Even they will process your H1 visa as they did for me, as per the screenshot. Also, this paid internship will eventually lead you to your confirmed job at IBM.
Also for others, please do kindly note that this certificate is kind of the password for your dream jobs in QC. As per IBM screenshot, it is evident. Also, IBM is the largest employer for QC. And question, is it oath? Though the advance fee is $199, but practically my QC course is even more than free. Sorry. Sorry, 199 ও ভাই নাই বুঝে মানে পারবা If you can achieve this certificate of IBM, then what will definitely happen? If you are an undergraduate student, then your paid internship is confirmed at IBM. Even they will process your H1 visa as they did for me, as per the screenshot. Also, this paid internship will eventually lead you to your confirmed job at IBM. Also, for others, please do kindly note that this certificate is kind of the password for your dream jobs in QC. As per IBM screenshot, it is evident. Also, IBM is the largest employer for QC. And question, is it oath? Though the advance fee is $199, but practically my QC course is even more than free. Because for $199, I am giving you a 100% free voucher on the IBM certification exam, which is up to $200 cost. In fact, you are getting a $1 profit already by this voucher, plus my entire course and manual free of cost. What more you can expect? Also, more than 61 Boetians is pursuing this course under me from different regions of the globe, mainly from USA, Europe, Middle East, and definitely from Bangladesh. And this is a sample screenshot of the বুঝছেন সার্টিফিকেশন সম্পর্কে আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে